Guys, this is Dr. Anugraha here. I hope all of you are doing great. Now, welcome to this new module. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനിയും upcoming sessionsൽ we will be focusing on the previous year questions of Kerala PSC. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വി ഷുഡ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് ടു റീഡ്. ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ നോട്ട് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, സോ ദാറ്റ് വി വിൽ നോട്ട് സ്പെൻഡ് ടു മച്ച് ടൈം ഓൺ ദോസ് ടോപ്പിക്സ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ടു പ്രിപ്പയർ സ്മാർട്ടർ ആൻഡ് സ്കോർ ബെറ്റർ. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. Read the question. Which of the following statements is false? Statement ആണ്. Which of the following statement is false about image shown below? So this is the image. Tell me what this image is. Yes, this is mummification. അപ്പോൾ നമുക്ക് we learn about mummification, then we'll come back to the options. See, mummification എന്താണ്? It is a process where the dead body becomes dry. One second. Yeah, the dead body becomes dry, it becomes shrunken, and it is preserved. And what is the basis of mummification? It is because of the evaporation of water from the body. So, mummification is a natural preservation of the cadaver. How do we do it? By drying it out. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഒരു കഡാവറിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ്സ് ഫ്രം ദി കഡാവർ, ദ ബോഡി ഡ്രൈസ് ആൻഡ് ഷ്രിവൽസ്. ഷ്രിവൽസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ബിക്കം റിങ്കിൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈഡ് അപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ്. അപ്പോൾ ബോഡി അങ്ങനെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് യു ടെൽ മീ, ക്യാൻ ബാക്ടീരിയ ഗ്രോ വെൽ ഇൻ that body, in that cadaver? No, because the body has become dehydrated. Bacteria cannot grow well in there. അതുകൊണ്ട് തന്നെ decomposition is slowed. Decomposition is slowed, and this process is called as mummification. Remember, the mummified body is odorless. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? എയറിനകത്ത് there should not be moisture. The air or the environment should be dry and hot. Now, few points about mummification. Remember, even though the body dries up, right, you can still recognize the person from their face. Or overall body shape namak identify ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. For example, our nose, eyes, mouth, general facial structures, it will remain identifiable. അപ്പോൾ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. The natural appearance of the body and general facial features are preserved. It is a late sign of death. Okay, now let's go back to the question. You read the options. The body is odorless. അത് ശരിയല്ലേ? Yes, mummification നടന്നാൽ body is odorless. That is true. ഇവിടെ false statement ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. Hot and humid weather is necessary for this change. ആണോ? അല്ല. Hot and dry. Humid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ moisture content ഉണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും mummification നടക്കത്തില്ല. So hot and humid അല്ല, hot and dry weather ആണ് mummification ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു കഡാവറിന് വേണ്ടത്. അപ്പം ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഫാൾസ്. നെക്സ്റ്റ്, ജനറൽ ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ പ്രിസർവ്ഡ്. അത് ട്രൂ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലേറ്റ് സൈൻ ഓഫ് ഡെത്ത്. വി ജസ്റ്റ് ലേൺഡ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ. സോ ദ ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് മമ്മിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ബി. Shall we go to the next question? Okay, next, before we move on to the next question, you identify this image for me. Frequently asked image-based question. And then what happened to the cadaver? It is called as, very good, adipocere formation. See, when the dead body is exposed to moist environment, moist anaerobic condition. Anaerobic means low oxygen conditions. Of course, you guys know that. അപ്പോൾ moist and anaerobic conditionൽ cadaverന് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ്, എന്ത് ഫോർമേഷൻ ആണ് വരിക? adipocere formation. So ഇവിടെ you can see that there is this waxy or soap-like substance that is formed on the body surface. And this is usually seen in dead bodies buried in or submerged in water, അല്ലെങ്കിൽ wet soil or submerged in water. അവിടെയുള്ള കാഡാവേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ adipocere formation കാണുന്നത്. Now, read this question. Which of the following findings will be seen in eosinophilic esophagitis on upper GI endoscopy? So, read the options, right? We'll learn about it. We'll come back. So this picture, okay, this is endoscopy where you can see the esophagus has got a specific appearance. We'll talk about it. So this disease, it is called as eosinophilic esophagitis. So there is chronic
inflammatory condition of the esophagus, I can say eosinophil predominant inflammation of the esophagus, and it is associated with allergic conditions, atopy. So it is a chronic inflammation of the esophagus associated with atopy, allergic conditions. Now, commonly affected males are, and usually they will have asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis, right? അപ്പോൾ ഈസോഫേഗസിലെ ഒരു ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാരണം ദ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ദേ ഗോയിങ് ടു പ്രസൻറ്റ് ടു യു ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ഫേജിയ, റൈറ്റ്? ഡിസ്ഫേജിയ എന്താണ്? ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ swallowing food. Can you guys tell me what is the difference between, dysphagia you guys know. Odynophagia എന്താണ് അപ്പോൾ? Dysphagia means, okay, let me write it down. Dysphagia means difficulty in swallowing food. Odynophagia എന്താണ്? Pain on swallowing, right? So the ചെറിയ differences ആണ് ഈ termsൽ, but few of the students they don't know it. Now that we have time, അല്ലേ, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സമയമുണ്ട്, so we can learn, make the concepts clear and move on, right? അപ്പോൾ back to eosinophilic esophagitis. Here the person is complaining of dysphagia. പിന്നെ ഗേർഡ് ലൈക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ they will complain of vomiting, poor feeding. Now in endoscopy this is a question they ask. You can see feline esophagus. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ very clearly you can see multiple circular rings, and these rings they look like a cat's tail. That is why I call it as feline rings or feline esophagus. Feline എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cat എന്നാണ്. And when you do endoscopic biopsy, what are you going to see? Increased intraepithelial eosinophils. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് തിങ്, ഡയറ്ററി എലിമിനേഷൻ. ദ പേഴ്സൺ വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പേഷ്യൻസ് ഫുഡ് അലർജൻസ്. ഏത് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ആളുടെ ഈസോഫേഗസിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ട്, ഇൻ അതർ കേസസ് വി ക്യാൻ യൂസ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റെറോയിഡ്സ് ആൻഡ് proton pump inhibitors. Now back to the question, which of the findings will you see in eosinophilic esophagitis, guys? Yes, B is the answer, feline esophagus. Now identify this ulcer in the esophagus. If you see these kinds, one second, yes, these ulcers, they are called as serpiginous ulcer. Serpiginous എന്ന് പറഞ്ഞാൽ snake like എന്നാണ് അർത്ഥം. Long, moving like a snake, that is the meaning. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ അൾസേഴ്സ് കാണുന്നത് ഏത് ഇൻഫെക്ഷനിലാണ്? വെരി ഗുഡ്, ഇൻ സൈറ്റോമെഗാലോവൈറസ് ഈസോഫെജൈറ്റിസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യൂഷ്വലി സീൻ ഇൻ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് പേഷ്യൻസ്, ലൈക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് റെസിപ്പിയൻസിലാണ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഈസോഫെജൈറ്റിസ് വി സീ. About what do you see here? Yes, this is cytomegalovirus. So it is also called as human herpes virus 5. ഏത് ഫാമിലിയിലാണ് ഈ വൈറസ്? ഹെർപ്പസ് വിരിഡെ ഫാമിലി. It is a double-stranded DNA virus. And is it enveloped? Answer is yes. And how does it spread? It can spread through saliva, urine, sexual contact, organ transplantation. This is important. Transplacental transmission, breast milk. And what is a classical microscopic finding of cytomegalovirus? Very good. As you guys can see here, yes, this is called as what? Owl eye appearance. Now, identify what kind, fundus if cytomegalovirus causes retinitis. What is the appearance? This is called as pizza pie appearance. So, in cytomegalovirus retinitis, you get to see what appearance? Pizza pie appearance. In some books, they have mentioned cheese and ketchup appearance. Now next, very important, congenital cytomegalovirus. What are the features the baby will be presenting with, right? So what you will do is you will draw the smiley face. Okay, you guys also keep smiling always, yeah? And you will write cytomegalovirus. So C for chorioretinitis. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക്, those who are infected with cytomegalovirus, they'll have chorioretinitis. M for mental retardation, microcephaly. Okay, and see, there is deafness, and very important, V is periventricular calcification. Now see,
this you have to know. Periventricular calcification in the question we just learned it. It is classically associated with congenital cytomegalovirus. Now, if the question is parenchymal calcification, that is, in parenchymal calcification, you will remember it is associated with congenital toxoplasmosis. അപ്പോൾ in the question, കുട്ടിക്ക് periventricular calcification ആണെങ്കിൽ think about congenital cytomegalovirus. And if the question they say parenchymal calcification, then you will think about congenital toxoplasmosis. Now identify, see back to esophagus. So when you do endoscopy, if you get this kind of esophagus appearance, what is your diagnosis? Very good, it is Candida esophagitis. Yeah, this all of you can identify, very simple. Now you can see these multiple yellow, whitish plaques which are adherent to the esophageal mucosa. Now identify this barium swallow. You see this kind of twisted appearance of the esophagus. I call it as the corkscrew esophagus. So this is the corkscrew. Similar to that, you can see the esophagus looks like a corkscrew and your diagnosis is corkscrew esophagus. So next question, where do you see corkscrew esophagus? Very good. It is seen in DES. What is that? Diffuse esophageal spasm. So here in diffuse esophageal spasm, the exact cause is idiopathic. It is thought to result from abnormal esophageal motility. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is impaired coordination of peristaltic contraction. Associated conditions എന്താ? GERD കാരണം ഉണ്ടാകാം. Emotional reasons like stress, anxiety can worsen the symptoms. So the question they'll ask is, they will give you this picture, okay, and ask you the what is your diagnosis? It is corkscrew esophagus seen in diffuse esophageal spasm. Now next picture, tell me your diagnosis. ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, അത് എൻഡോസ്കോപ്പി വ്യൂ ആയിരുന്നു. So this is a double contrast barium swallow. So again you can see the esophagus here, right? Okay, and you can see these transverse multiple thin bands, and it looks like what? Feline എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cat. This is feline esophagitis. Now where do you see this condition? Feline esophagus, it is usually associated with GERD, it is associated with hiatal hernia and eosinophilic esophagitis. That was a question. So back to the question, we already did it. Which finding is seen in eosinophilic esophagitis on upper GI endoscopy? Feline esophagus. Next. Read this question. You are examining a 6-month-old infant with delayed development, persistent hypocalcemia, cleft lip, he has got cleft palate under, echo at birth showed atrial septal defect. Which test should be done additionally in this patient with regards to his clinical presentation? Now let's talk about one syndrome and come back. Okay, let's learn about DiGeorge syndrome. See, there is immunodeficiency problem where what happens here? It is caused by the deletion of a small part of chromosome 22. And because of this, there is underdevelopment of thymus and parathyroid glands. Once again, chromosome 22 ന്റെ ഒരു സ്മോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ആകുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് what happens? There is developmental, it affects the development of the third and the fourth pharyngeal pouches. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. It is anatomy, right? Pharyngeal pouches ഒക്കെ നമുക്ക് anatomy when we learn, I will teach you. This is see, ഇത് നമ്മളൊരു PYQ സെഷൻ ആയിട്ടാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So we will not go deep into it, right? Remember DiGeorge syndrome, it is due to deletion of a small segment of chromosome 22. അതുകൊണ്ട് തന്നെ third and fourth pharyngeal pouches പ്രോപ്പറായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ആബ്സൻസ് ഓർ അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വിച്ച് ഗ്ലാൻസ്? തൈമസ് ആൻഡ് പാരാതൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സി വൺ സെക്കൻഡ് ഗൈസ്. Thymus, since it is underdeveloped here, such people, such children, they are going to have T-cell deficiency. Why so? Thymus underdeveloped ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്
ടി സെൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുന്നത്? സി, ബോൺ മാരോയിൽ നിന്ന് ഇമ്മെച്യൂർ ടി സെൽസ് ദേ ഗോ ടു ദ തൈമസ്. അവിടെയാണ് മെച്യൂർ ഫങ്ഷണൽ ടി സെൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ തൈമസ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ individual is going to have T cell deficiency. Now this can lead to recurrent viral or fungal infections. Right? Recurrent viral and fungal infections. Now ഇവിടെ parathyroid glands എന്താണ് underdeveloped ആണ്. So this leads to decrease in parathyroid hormone, right? And this, of course, if PTH is low, the person is going to have hypocalcemia, and because of hypocalcemia there is going to be seizures or tetany. So we learned few of the features the child is going to present with a recurrent viral fungal infections, hypocalcemia, seizures, tetany. Now ഈ ഡൈജോത്ത് സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ clinical features, other features wonder, not just these what we discussed. These features, they can be remembered with the mnemonic catch. Very important, write it down. Catch. C for cardiac defects, A for abnormal facies. You guys want to see, this is a picture that they are going to give, get up, for Dijot syndrome. Okay, abnormal facies. T for thymic aplasia, C for cleft palate, H for hypocalcemia. Now back to the question. അവരിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡൈജോത്ത് സിൻഡ്രോം ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് ടെസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ അഡീഷണലി ചെയ്യുക, റൈറ്റ്? സി ഹിയർ ഐ ടോൾഡ് യു ദ ടി സെൽ ലെവൽസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി, ടി സെൽ കൗണ്ട് കുറയും ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളിൽ, റൈറ്റ്? ദ മോർ സിവിയർലി ദ തൈമസ് ഇസ് എഫക്റ്റഡ്, ദ ലോവർ ദ ടി സെൽ കൗണ്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി. അപ്പോൾ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ദാറ്റ് യു ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് യു ഗോയിങ് ടു അസസ് ദ T cell levels in the child. Flow cytometry to assess T cell levels. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ടി സെൽസ് അറിഞ്ഞാൽ, എത്ര കുറവാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ്, വാക്സിനേഷൻ, റൈറ്റ്, അവരുടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഇഫ് റിക്വയർഡ്, അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ, റൈറ്റ്? നൗ ദി അതർ ഓപ്ഷൻസ്, എക്സ്റേ ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ്. സി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് എക്സ്റേ ഓഫ് ദി ചെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു സീ ഫോർ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് തൈമസ്. പക്ഷേ അത് വളരെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി സ്പെസിഫിക്. ഏകദേശം 15% ആൾക്കാരിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആബ്സെൻസ് നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി സ്പെസിഫിക്. നെക്സ്റ്റ് സീറം ഫിനൈൽ അലാനിൻ ലെവൽസ്. നമ്മൾ എവിടെയാണ് സീറം ഫിനൈൽ അലാനിൻ ലെവൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? വെരി ഗുഡ്, ഇൻ ഫിനൈൽ കീറ്റോന്യൂറിയ. സോ ഫ്യൂ പോയിന്റ്സ് വി ലേൺ അബൌട്ട് PKU, റൈറ്റ്? Now about phenyl ketonuria, first point you will remember, idoru autosomal recessive disorder of phenylalanine metabolism. Let's understand what that means. See, this phenylalanine idoru essential amino acid aanu, and we obtain it from our diet. അപ്പോൾ once it enters the body, this phenylalanine is converted, some phenylalanine is converted into what? Is converted into tyrosine. And ഈ ടൈറോസിനിൽ നിന്നാണ് മെലാനിൻ, തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ്, ഡോപ്പമിൻ, ഓക്കെ, നോറഡ്രിനാലിൻ, അഡ്രിനാലിൻ, ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ടൈറോസിനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. So once again, phenylalanine is converted into tyrosine, and this happens where? ബോഡിയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത്? വെരി ഗുഡ്, ഇറ്റ് happens in the liver. And now for the conversion we need the enzyme PAH. അതെന്താണ്? It is phenylalanine hydroxylase, and also it requires BH4. What is that? Tetrahydrobiopterin. So this much clear, right? So phenylalanine that is converted into tyrosine in the body, and this tyrosine is used for the production of melanin, catecholamines and thyroid hormones. ഇതാണ് normally നടക്കുന്നത്. Now in PKU, phenylketonuria, what happens is this enzyme, most commonly this phenylalanine hydroxylase, this enzyme is deficient. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നില്ല, right? Phenylalanine accumulates and tyrosine becomes deficient in the body. Yes? അപ്പോൾ phenylalanine അതിൻ്റെ
amount കൂടുമ്പോൾ this can lead to what? Neurotoxicity. It can lead to several problems, but remember phenylalanine ബോഡിയിൽ കൂടുമ്പോൾ there is going to be neurotoxicity, there is going to be intellectual disability and developmental delay. Now, as the phenylalanine, it accumulates in the body, you know what happens? Phenylalanine, it gets converted into abnormal metabolites called as phenylketones. Phenylalanine എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? It gets converted into metabolites, abnormal metabolites called as phenylketones. Examples of phenylketones ഏതൊക്കെയാണ്? Phenyl pyruvate, phenyl lactate, phenyl acetate. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് the abnormal metabolites, and these metabolites, they are excreted in the urine. അതുകൊണ്ടാണ് we call this disease as phenylketonuria. Now this phenyl acetate, right? Yes, this metabolite, this is excreted in urine, sweat and body secretions. ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കാരണം, ഈ ഒരു മെറ്റബോലൈറ്റ് കാരണം it is going to produce a musty or mousy smell. ഈ പേഷ്യൻസിൻ്റെ യൂറിൻ, സ്വെറ്റ്, ബോഡി സെക്രീഷൻസിൽ വാട്ട് ക്യാൻ യു ഗെറ്റ്? വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ ഈ ഒരു വേർഡ് തരും, മസ്റ്റി യൂറിൻ, മൗസി സ്മെൽ ഓഫ് ബോഡി സെക്രീഷൻസ്. ഈ മസ്റ്റി സ്മെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? ദ സ്മെൽ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മൈസ്, റോഡൻസ്. So that is one feature in PKU. So what are the clinical features? Intellectual disability, right? This is one question. PYQ ana PKU, will you see intellectual disability or not? Yes. Then musty body odor, fair hair and skin, because ഇവിടെ മെലാനിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ്? കുറവാണ് അല്ലേ? So there is going to be fair skin and hair due to decreased melanin production. Seizures ഉണ്ടാകാം. These are the important clinical features. Now what is the treatment of PKU? Very simple. Here you're going to restrict phenylalanine in the diet, because already phenylalanine is high here. So restrict phenylalanine in the diet. And ഇവിടെ tyrosine കുറവല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ individualsന്, so you give tyrosine supplementation. So these are the important points you must remember about PKU. So we were doing this question, remember? ഡൈജോത്ത് സിൻഡ്രത്തിൽ നമ്മൾ റൂട്ടീൻലി MRI ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ വി ഡു നോട്ട് ഡു. നമ്മൾ MRI എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ? വെൻ വി സസ്പെക്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർ ഓർഗാനിക് ബ്രെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് that causes developmental delay, then we can do MRI of the brain. So ഇവിടെ ഡൈജോത്ത് syndrome, the test investigation that you're going to do, that is flow cytometry to assess the T cell levels. So I hope this is clear, right? Let's move on to the next question. A 20-year-old woman comes to the physician due to irregular menstrual cycles. She is 160 cm tall and weighs 78 kg. She notices she has dark coarse hair on her chin, thinning of hair on her scalp. She has severe acne on her face and over her back. What do you expect to be reduced in this patient? So you would have guessed the diagnosis, right? It is PCOS. Polycystic ovary syndrome. So polycystic ovary syndrome has been officially renamed as what? Yes, it is PMOS. What is that? Polyendocrine metabolic ovarian syndrome. So here, this disease is characterized by fluctuations in hormones. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീൻ്റെ വെയ്റ്റ്, മെറ്റബോളിക് ഹെൽത്ത്, മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്, സ്കിൻ, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, ഇതെല്ലാം എഫക്റ്റഡ് ആവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഓവറി, റൈറ്റ്? That is why we have renamed it as PMOS, Polyendocrine Metabolic Syndrome. So ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് you have to know how ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോർമോൺ ലെവൽസ് എങ്ങനെയാണ് PMOSൽ വേരി ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ. യൂഷ്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. Now to diagnose PMOS, we have something called as a Rotterdam criteria. Okay, so what is Rotterdam criteria? So in Rotterdam's criteria, there are 3 components, okay? ഈ മൂന്നിൽ 2 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ we can diagnose the person as PMOS. Hyperandrogenism, then
oligo or anovulation, and polycystic ovaries on USG. See, hyperandrogenism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the patient will come to you with acne, alopecia, androgenic alopecia, hirsutism. And biochemical evaluationൽ the androgens levels is going to be high. അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ആൻഡ്രോജനിസം ഇങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ ക്ലിനിക്കലി ഹിർസ്യൂട്ടിസം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ആക്നെ ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ആൻഡ്രോജനിക് അലോപേഷ്യ, റൈറ്റ്? Biochemically, when you run the test, there is going to be increased androgens. Next is oligo അല്ലെങ്കിൽ anovulation. Oligo or anovulation ഉള്ളൊരു സ്ത്രീക്ക് ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു കംപ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇറെഗുലർ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ. ഒന്നെങ്കിൽ ഒലിഗോമെനോറിയ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എമനോറിയ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ when you do USG, there is going to be polycystic ovaries. Let me show you. ആ polycystic ovaries, it gives you one appearance. What is that appearance called as? Okay, look here. This appearance, see polycystic ovaries on USG, you can see these multiple small follicles. It is described as string of pearls appearance, അല്ലെങ്കിൽ necklace of pearls. Very important image based question. So string of pearl appearance on USG, what is going to be your diagnosis? It is PMOS. ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല. ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് PMOS, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ഇറഗുലർ മെൻസ്ട്രേഷൻ, ഒബസിറ്റി ഉണ്ടാവാം, റൈറ്റ്? കോഴ്സ് ഹെയർ, എസ്പെഷ്യലി ചിൻ ഏരിയ, ഫേസിലൊക്കെ കോഴ്സ് ഹെയർ ഉണ്ടാവാം. ആൻഡ്രോജനിക് അലോപേഷ്യ, ദാറ്റ് ഇസ് സ്കിന്നിങ് ഓഫ് ദ സ്കാൽപ്പ് ഹെയർ, ആക്നെ ഉണ്ടാവാം, ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാകാം. So these are the clinical features. Now our question is, PMOS ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് how are the hormone levels? Okay, so I want you guys to write this down, very important, this one. Okay, PMOSൽ estrogen levels increased ആവും, testosterone increased ആവും, LH luteinizing hormone is going to be increased, FSH ഒന്നെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കാം, and FSH by LH ratio that is going to be decreased. So all ഈ PMOSൽ നിന്ന് യൂഷ്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നത് ഈ ലെവൽസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്മോൾ ബുക്ക്, റൈറ്റ്? And whatever I say important, because examൻ്റെ 2-3 ദിവസം മുന്നേ you will not have time to revise everything. But these important points you should be able to revise. Write it down. PMOS, estrogen levels high, testosterone high, LH is going to be high, FSH കുറവായിരിക്കും, FSH by LH ratio less. Now we'll try to answer that question. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് PMOS, റൈറ്റ്? സോ the levels testosterone, it is going to be high. Estrogen, ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ഇതിൽ നിന്ന് what do you expect to be reduced in this patient എന്നാണ് ചോദ്യം, അല്ലേ? ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ഹൈ ആയിരിക്കും, ഈസ്ട്രജൻ ഹൈ ആയിരിക്കും. വാട്ട് അബൌട്ട് FSH by LH ratio? Yes, that is going to be reduced, right? So C is the answer. So that is enough for this module, for this session. I will see you all in the next class. Take care. Bye-bye.